السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہماری بات چل رہی ہے آج پولیو کے حوالے سے، جس کے اوپر کافی ایکسٹینسو ڈسکشن ہوئی ہے۔ اس پہ ہم زیادہ کالز نہیں لے پائے، لیکن اب پروگرام کے اس حصے میں میں چاہوں گا کہ کچھ ٹیلی فون کالز لیں تاکہ آپ کا بھی انپٹ ہو اور آپ کو یہ نہ ہو کہ ہم نے پروگرام کو پروموٹ کیا اور آپ کی کالز نہیں لیں۔ تو اس سیگمنٹ کے اندر جو بھی کالز کریں گے تو میں جو ہے انٹرپٹ کر کے بات کو وہیں پر اسٹاپ کرا کر کے آپ کی کالز کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ جو خلاصہ ہے آج کے پروگرام کا فی الحال ابھی تک کے یہ کہ جو ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک اور مہلک بیماری ہے کہ جس کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ واپس جو ہے بہت بری طریقے سے پھیل سکتی ہے۔ 1980s میں جو ہے ایک دن میں پوری دنیا کے اندر 1000 یا اس سے اوپر کیسز ہوتے تھے پولیو کے روزانہ، جس میں مطلب 1000 سے اوپر بچے جو ہے زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتے تھے۔ سال کے جو ہے 3.5 لاکھ سے اوپر بچے جو ہے یا 4 لاکھ بچے معذور ہو رہے تھے۔ اس وقت سے جو ہے یہ پولیو کے پروگرام کو 140 سے اوپر 150 کے قریب ممالک میں ٹیکل کیا گیا، اور ماشاءاللہ پوری دنیا سے اس کا صفایا ہو گیا، خاتمہ ہو گیا، سوائے 3 ممالک کے جو ہے۔ ان 3 ممالک میں سے ایک ملک نائجیریا جو ہے اس میں پچھلے کئی مہینوں سے شاید کوئی کیس نہیں ہوا ہے ابھی تک کے، تو 2 ملک باقی ہیں، افغانستان اور پاکستان۔ افغانستان جو کہ مطلب بہت سے لوگوں کا یہ ازمپشن ہے کہ ریزسٹنس وہ طالبان کی طرف سے ہے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خود طالبان کے جو لیڈرز ہیں، یہاں تک کہ ملا عمر، انہوں نے بھی لیٹر دیا ہے کہ یہ پولیو کے پروگرام کو آگے بڑھایا جائے، اور افغانستان کے اندر وہ اس کا جو ہے وہ اس طریقے سے کیمپین نہیں ہے اس کے خلاف۔ افغانستان میں اس کو جو ہے بآسانی ڈیلیور کیا جا رہا ہے۔ جو نیگیٹیوٹی ہے یا یہ کہ لیک آف اویئرنس یا ضد یا ہٹ درمی جو ہے وہ جو پائی جا رہی ہے، وہ صرف فاٹا، کراچی کے کچھ علاقے، KP کے کچھ علاقے ہیں، ان علاقوں میں جو ہے یہ ہٹ درمی پائی جا رہی ہے۔ تو اس کو ٹیکل کرنا بہت آسان ہے۔ اس میں جو ہے آپ لوگ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے کہ آپ وہاں پر فون کریں اپنے رشتہ داروں کو، جو ہے جب ان سے بات ہو ان کو انکریج کریں، ان کو بتائیں، ان سے پوچھیں کہ بھئی جو ہے آپ نے یہ بچوں کو دلوایا کہ نہیں، اور وہ دلوائیں، اس پہ جو ہے آمادہ کریں۔ اسلامکلی جو ہے اسلامک لحاظ سے اس کے اوپر کافی ایکسٹینسو ریسرچ ہو چکی ہے، کافی فتوے ہیں اس کے اوپر، اور میں کہتا ہوں کہ میں خود اسلام آباد گیا تھا پچھلے سال، جو ہے صرف 2 دن کے لیے میں اسلام آباد گیا تھا۔ ایک دن صبح میں 8 بجے پہنچا ہوں، اور اگلے دن شام کو میری فلائٹ واپسی کی تھی، اور وہ اسی کی کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس کانفرنس میں آپ حیران رہ جائیں گے کہ 90% آڈینس جو تھی وہ علماء تھے، ائمہ حضرات تھے۔ جو ہے اس میں جو ہے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، OIC کے لوگ تشریف لائے ہوئے تھے، سعودی سے جو ہے علماء وغیرہ آئے ہوئے تھے۔ تو علماء کی طرف سے پورا سپورٹ ہے، پورا پش ہے ان کی طرف سے، بلکہ یہاں تک کہ فتویٰ ہے کہ یہ علاج کرانا واجب ہے، اپنے بچوں کو یہ دوا دلانا واجب ہے۔ تو جس طریقے سے آپ دوسروں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں یا نیک کام کی تلقین کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس چیز کی بھی تلقین کرنا وہ ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ بہت ہی مہلک بیماری ہے، اگر اس کو قابو نہ کیا تو یہ پھیل سکتی ہے۔ قابو کرنا کافی آسان ہے، صرف جو ہے سال میں چند دفعہ 2 قطرے پلانے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کافی بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، الخیر اس میں کافی بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ کریں گے اور کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بھی پاسبل ہے، لیکن جو ہے ہر ایک اگر اپنے ذہن میں جو بھی یا اپنی ایبیلٹی، اپنی استطاعت میں جو بھی ہے وہ کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اوبویسلی الخیر اس میں اگر انوالو ہوتا ہے تو اس میں کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں ایون ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں یہ وہ، اور میں مطلب اس لحاظ سے ٹائم ویسٹ کرنا بھی نہیں چاہوں گا۔ چند منٹ ہیں یہ پروگرام کے لیے ہمارے پاس، میں چاہتا ہوں آپ کی ٹیلی فون کالز لیں، اور جو ٹائم ہمارے پاس ہے اس میں جو ایکسپرٹس یہاں پر موجود ہیں ان سے کچھ سوالات کیے جائیں۔ سو رچرڈ، فلور از یورز۔
Thank you. Okay, we were discussing earlier, there's actually a very, very simple thing that people can do at home in the next 10 minutes to, we always talk about changing the world. Well, there's something you can do right now at home to change the world, and it's very simple. And I'll ask the good doctor to say what it is. Would you like to say it in English and in Urdu, yeah? Thank you, Richard. It's, you've already said it in English, but to changing the world, this is your chance, actually. And the chance is pick up the phone, talk to your brother, talk to your sister, talk to your relatives, talk to your friends. Yeah. Back home. Ask them if their children are immunized. Ask them if their neighbors' children are immunized. Ask them if they're not immunized. They must get immunized during the next campaign. Or if they have not, they've missed the last campaign, they can still be taken to the nearest health facility and they can get immunized. This protection is very important to understand. It's a protection for the individual, but that individual, being the part of the community, provides community protection. That has to be understood very well. So every individual has to provide community. And then I would switch to Urdu with a words from Allama Iqbal. अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा. अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा. और हर फर्द, हर बच्चा, जब पोलियो के कतरे उसको दिए जाते हैं, वो बच्चा अपनी तो मुदाफ़त, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है, वो अपने साथ वाले बच्चों, अपने ख़ानदान के बच्चों, अपने हमसायगी के बच्चों के लिए भी बाबरकत हो जाता है कि वो खुद भी पोलियो के कतरों से उसको क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ रही है और उसकी वजह से वही वैक्सीन का वायरस और बच्चों को पहुंच रहा है तो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ रही है. तो जैसे बीमारी से वो बीमारी फैला सकता है, इसी तरह वो वैक्सीन लेने से वैक्सीन फैलाता है. तो ये बहुत बड़ी एक नेमत है, जिस नेमत को जैसे आपने फरमाया कि वाजिब है हमारे पर. सारे उलमा के ये मुतफ़िक़ा फ़ैसले हैं और उलमा पूरी दुनिया इस्लाम के उलमा की हम बात कर रहे हैं. तो आप टेलीफोन उठाइए, बात कीजिए अपने घर वालों से वहाँ पे पाकिस्तान में, नाइजीरिया में, अफ़गानिस्तान में, और उनसे पूछिए और उनको बताइए कि कितना ज़रूरी है. जो बच्चा आप पाकिस्तान में अपने बच्चे को बचा रहे हैं, आपके बच्चे की तो क़ुव्वत मुदाफ़त हो रही है, आप दुनिया के बच्चों को बता रहे हैं. इससे आपने, इससे बड़ी खिदमत जो कि खैरुन्नास है, जैसे आपने फरमाया कि पूरी दुनिया के लिए वो खैर का बायस है. और ये माशाल्लाह ये बात अल खैर के CEO फरमा रहे हैं, अल खैर के प्लेटफॉर्म से फरमा रहे हैं. तो ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि आप ये एक अपनी जान को बचा नहीं रहे, अपने बच्चे की सिर्फ हिफाजत नहीं कर रहे, आप इस हिफाजत से पूरी दुनिया के बच्चों की हिफाजत करें. इट्स अ कलेक्टिव गुड दैट यू आर डूइंग. Saving your child is actually you're saving the global community, you're saving every child in this world. That is what you have to understand. It's a tremendous amount of good that you're doing. And it's इसको फारसी में हम कहते हैं कि हम खुरमा हो हम सवाब. खाने को भी आपको मिला, बेहतरीन खजूर भी मिले और सवाब भी साथ मिला, तो इससे बढ़ के और नेकी का काम क्या हो सकता है, इससे आसान नेकी क्या हो सकता है. The Imam Sahib, the Quran may have that in the Quran that if you save a human life, it is as if you are saving Man ahyaha fakannama ahya an-nas. Humanity. Humanity. If you save one soul, you save like a humanity. Let me take one call very quickly. Assalamu alaikum wa rahmatullah. जी अस्सलाम. जी कौन सा बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम अब्बास मलिक है. मेरी सजेशन ये है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान या अफगानिस्तान 1000 रुपया फी बच्चा इनाम रखे तो हो सकता है ये लोग कतरे पिलाएं. 1000 रुपये फी बच्चा, ठीक है. और कोई सजेशन आपकी या और कोई? ये मेरे ज़हन में आई है, मैंने कहा आपको अर्ज कर दूं. चलें, शुक्रिया बहुत, जज़ाकुमुल्लाह. जो है तो मेरे हिसाब से जो है, अगर अपने बच्चों की जान बचानी है तो उसके लिए फिर ये पैसा कोई वैल्यू नहीं रखता.
یعنی کسی کی جان بچانے کے لیے جو ہے ایک تو ہے کہ چلو لوگوں نے اپنی ضروریات زندگی گزارنی ہے اور یہ وہ ان کوئی لو انکم پہ ہے اس کو کوئی سپورٹ کیا جائے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے مطلب فائنینشیل موٹیو دے کر کے جو ہے وہ کیا جائے. اس میں اصل یہ کہ جو ہے لوگوں کو ذمہ دار بنایا جائے. واٹ ڈو یو تھنک؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ تو ایک نعمت ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے, اس نعمت کو لینے کے لیے یہ تو وہی ہے کہ ایسے من و سلوا آ رہی ہے اور آپ پھر کہیں گے جی مجھے من و سلوا تو دے ہی رہے ہیں لیکن ساتھ مجھے آپ کچھ کیش بھی دیجئے, تو یہ تو اس کا تو کوئی اس کی کوئی وہ وقت نہیں رہتی. آپ اس کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک نعمت ہے جو کہ آپ تک پہنچ رہی ہے خود, وہ اس لیے کہ پوری دنیا چاہ رہی ہے اس وقت کہ جو تھوڑے سے علاقے رہ گئے ہیں, جو یہ 3 ممالک رہ گئے, ان میں یہ ختم ہو کہ اس دنیا سے اس مرض کا مکمل خاتمہ ہو. جب جیسے کہ چیچک کے مرض کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے الحمدللہ, ایک واحد مرض تھا چیچک جس کو دنیا سے جس کا خاتمہ کیا گیا. ابھی بھی جو آپ میں سے جو ہماری عمر کے لوگ ہوں گے انہوں نے دیکھے ہوں گے اپنی زندگی میں واقعات چیچک کے, ساری عمر کے لیے وہ داغدار چہرے داغدار ہو جاتے تھے, کافی اندر کو ہو جاتا ہے بالکل, جہاں وہ ساری عمر کے لیے داغدار رہتے تھے. الحمدللہ اب دیکھیں کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آتا, ہمارے بچوں کو پتہ بھی نہیں الحمدللہ. اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ بہت جلدی اس موذی مرض سے جو کہ لولا لنگڑا کرتا ہے بچوں کو, جو اپاہج کرتا ہے بچوں کو, ساری زندگی کی معذوری دیتا ہے, اس سے بھی نجات ہو اور دنیا میں کوئی بھی بچہ کل کو اس کے خطرے میں نہ رہے اور یہ ایک تاریخ کی کتابوں میں چیز چلی جائے اور وہ میڈیکل کی تاریخ میں چلی جائے لیکن دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہ آئے. اب آپ دیکھیں انگلستان میں 60 سال سے کوئی الحمدللہ واقعہ نہیں ہوا اس کا, تو آپ سوچیں کہ یہاں پہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ الحمدللہ خوش قسمت ہے اس لحاظ سے کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہاں پر بھی وہ مطلب جو بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے ان کو وہ دیے جاتے ہیں, وہ خطرے وہ دیے جاتے ہیں. اسی لیے چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے وہ کینیڈا ہے, چاہے وہ آسٹریلیا یا انگلستان ہے, جب تک کہ دنیا میں جراثیم کسی بھی جگہ میں رہیں گے, اسی لیے اس کو ہم پورا مکمل خاتمے کا پروگرام کہتے ہیں جس کو ایریڈیکیشن انگریزی میں کہتے ہیں. جب تک کہ وہ ایریڈیکیشن اچیو نہیں ہوتی, جب تک کہ آپ مکمل خاتمہ نہیں کر پاتے, پوری دنیا میں ویکسین مجبوراً دینی پڑے گی. تو اب یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا خرچہ بھی ہے, خدشہ بھی ہے. کہنے کو جو ہے مطلب صرف 350 لوگ اس وقت اس سے متاثر ہیں, لیکن یہ کہ ان 350 لوگوں کی خاطر دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو جو ہے کچھ چند ہفتوں کی عمر سے لے کر کے یا چند مہینوں کی عمر سے لے کر کے وہ چند سالوں تک کے جو ہے وہ قطرے پلانے پڑتے ہیں. اگر جو ہے یہ 350 کیسز بھی پوری دنیا سے اگر ختم ہو جائیں اور اس کے بعد 3 سال تک کے کوئی اور کیس پوری دنیا میں سامنے نہ آئے تو پھر یہ علاج کو جو ہے وائپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے, اس کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی. مطلب کتنا جو ہے 350 لوگوں کی خاطر یا 350 کیسز کی خاطر, 350 بچوں کو جو یہ وائرس پہنچا ہے اس کی خاطر پوری دنیا کے اندر ایک نظام چلانا پڑ رہا ہے. تو اسی لیے جو ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور اس میں جو ہے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں. برادر سیف. I think the effort that we were discussing before, how do you see that a joined up approach can be taken in Pakistan? The civil society organization, government, international NGOs, local volunteers, religious scholars. How do you see that we can mobilize and build a concerted effort? That's what you have done in India. What sort of measures should be taken? I think the way I see, the government of Pakistan has been very supportive of these joining hands, forming alliances with partners. And I think this is a very good area for civil society, for international NGOs, especially Muslim NGOs. NGOs who have their credibility already accepted by the communities, accepted by the government. It would be very important and a great service to join hands with the government, join hands with the partners there, join hands with the communities there to finally attack this virus in the areas which it has survived. So this is, I think, the right time to do it, and the environment is
very conducive to do it. It's just to bring these people together, have clear roles and responsibilities, have clear strategies and objectives, and then work together to achieve them. It's very much doable. I would just add, to bring people together, first we need to develop trust and respect. Both are very critical. Trust, respect. This is where people like the Imam and the Al-Khair Foundation can really help the program. Their work is well respected, your work is well respected, and people trust your organization. When people trust and respect, we have already crossed halfway. Absolutely. Yeah? Then we need to see, okay, we have trust, respect. What else do these communities need? They have so many other challenges, problems. Polio is one. For them to realize that they need, in fact, the entire planet, we need to work on eradicating this one disease. But when you have so many other problems that you feel day to day is very big, water, hygiene, food, no food. Why would I think of taking my child 3 kilometers to get vaccinated? I want food first. So this joined up approach with other partners, once you get trust and acceptance and respect, then we have to see what other things we can offer to the community to address some of their needs. Polio is one of their health needs. So in terms of projects, we have to work with NGOs, Muslim NGOs. We have to work with the local government. We have to work with international partners. We have to work with other sections of the community as well, to make sure that people's urgent needs are being addressed. Then we will come to 90% of the goal. The last 10% in any country that has done polio eradication, the last 10% takes something special. And that is when you have started working together and you build trust and build acceptance and you're addressing people's needs. For the last 10% is when people realize what they are doing is not just for their children. It is for the entire planet. That is the last 10%. That light bulb should go off on their head. What I'm doing, giving polio drops to my child, it's my duty, it's my obligation to protect my child. But by doing so, I'm protecting the whole world. And you are giving a gift, like I said in the beginning. People should realize what they're doing is something all of us will not have a chance, such a chance to deliver a gift to all humanity, all future generations. 500 years from now, or even more. Or even more. I think you will not see the disease. We don't have a chance to change the world like this and to give a gift that will last forever. So that is the last 10%. So, I think your point is, your question is the right one. We need to build trust. We need to get respect. We need to work with the communities. We need to work with all sections of the people. And then slowly, we start moving up. And in the last 10%, we need people like Imam to, go to Pakistan and talk with the people to give them this message. Your child, every child. So one point, Imam Sahib, came to my mind. It is not the responsibility of WHO to eradicate polio from the face of this earth. It is the responsibility of the whole world community. While the Imam Sahib can mobilize the intelligentsia, the religious scholars, NGOs,
and the local communities and desensitize this so that they are able to welcome it. Would it be possible to bring about other players like who are not directly involved, like UNICEF, UNESCO, UNDP, other UN organs which are involved in some level in Pakistan to address the Pakistan's poverty or underachievement in education and so on? If a joined up approach, even bringing them in, so they can make contribution in education and other field in those hardcore areas, I think the alliance of all is possible. It's an alliance of all is possible. And I think Al Khair has got a unique role that Al Khair can play. Basically, let's be honest here that Al Khair mainly is disaster management organization. Wherever there is earthquake or floods and so on, we go there. Polio, Al Khair team doesn't have any experience of that. So while we want to do whatever is in our capacity, don't you think that Al Khair is not qualified enough to carry this program forward? Like I said, any organization that has the people's trust and respect, you are already very well qualified, because we can train people. It takes less than 1 day to train people on giving polio drops. So easy. You just have to make sure that the temperature is right in the cold box. Give 2 drops to every child. It's nothing more complicated than that. Sorry, one thing quickly. How can you make sure that these drops are valid? They're not gone off or? Sure. It's a very good question. The vaccine, from the place it is manufactured, say it's Indonesia. Indonesia has a very big manufacturing facility. So from the place it's manufactured and it is then shipped, say to Pakistan, all along from the time of manufacture to it landing in Karachi or Peshawar, anyway, it has to be maintained at a particular temperature. And then when vaccinators take the polio bottles to every house to vaccinate the child, every single bottle of the vial of the polio vaccine has like a sticker on it. It's a temperature sensitive sticker, and that sticker has a design on it, color coded design. It's like a circle, and inside the circle will be a square, different colors. Now, as the temperature of the vaccine goes up, then the colors become same in the square and in the circle, and it looks like one big dot. So by looking at the color of the circle and the square in the vaccine vial, just by looking at the sticker, anybody with little training, in fact, it's just in 15 minutes, 10 minutes, you can explain to somebody who has no education. If this color is like this, you throw it away. You can't touch it. If it is like this, you can use it. If it is midway, then you have to be very careful. And put it back in the cold box. If there is a caller, then what should we do? If there is a caller, yes, we have to answer. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Who's on the line? Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Ji. You have mentioned on the show that we must work with communities in terms of reducing risks of backlash, and we must help facilitate education in poverty-ridden areas and communities about the risks of polio and how we intend to eradicate polio. But realistically, how do we reduce the risk of backlash in communities that already distrust or mistrust organizations based in the West? And how do we reduce the risk of any sort of danger to these organizations or on the ground there while we're trying to eradicate polio? And when you say education, how do we practically provide that education to uneducated communities who don't have access to schools, who don't have access to literature, who are not actually tended for and cared for by their local governance?
Okay, very valid question. Thank you very much. Richard, you want to address it first? Yes. I come from a rural area in England, small community. You can't compare this rural area to rural area in Pakistan. No, Come on, there is no, but we didn't trust our government either. So it's a universal thing that people don't trust governments, and that's the way it is. What we were saying earlier is that people over here can phone their brothers, sisters, whoever, in the areas that are most at risk, in Pakistan in this case, and invite them to become people who actually administer this themselves. So the people in the local communities in Pakistan will be given these drops by people from their own local community. Now, I would suspect that among the viewers of IQRA, you give any area of Pakistan, they're going to be viewers with families back there. So actually, we could do the whole thing from here. So no one in Pakistan or in any area is going to be given drops by anyone who lives more than 30 miles away from where they live. And that, I think, should solve most of the problem. I don't know whether it does, but it feels as though it should do. Thank you very much. Maybe I can. Yes. I can add to that. I think the caller, asked a very good question, and again, there is nothing more important than community trust. And the polio vaccination teams that go into a community to vaccinate children are people from the same community, and that is precisely the key reason, is to make sure that they are trustworthy, that they are people from the community, that they know these people. Secondly, one of the key ways of further building trust is what we have been talking. We need to use local Muslim NGOs and local organizations who have already done. Use, yeah, not further to category. Yeah. Not abuse. Yeah. Yes. Yeah. We have to make sure that these local organizations and Muslim NGOs who are already doing so many other projects in those communities, they are well respected. If they all are seen as being part of this effort, joint effort, then parents will feel much more comfortable, reassured. The third point, which is critical, is that in a lot of these communities where our caller was saying if they're not educated, in a lot of these communities, their local imams have significant trust and respect in their communities. And so as a program, we are now in Pakistan working very closely with the local Islamic leaders and the imams to give them the right messages, to give them the information, all the information about what is polio, how to stop it, what to do, what not to do, so that they can transmit these messages through the Friday prayers and other. In fact, we have done CDs of these messages. We have booklets of all the different fatwas that they can read to assure themselves that yes, this fatwa coming from Saudi Arabia says exactly that it is safe and it can be used, and so on. So there are so many ways of communicating to parents and to communities. And in places like India, we used theater, street dramas, theater, dance programs to educate. We do not use sophisticated TV shows, but we use small trucks with a screen that would keep showing these shows. We use like Bollywood songs to teach people. So simple, it could be a picture book that explains to children what this is. So there are so many ways to communicate, even for uneducated people. And also now with mobile phones, simple messaging to say,
not only did you take the vaccine, the other important part of it, did the vaccinator come to your house? That is an important role that communities and families can play as well. Not just whether you took the vaccine, but did the government's program actually perform in your community? So they can be, in fact, in so many communities, they call back and say, they have a hotline. They call and say, the vaccinator never showed up in our street. And then the people take action and make sure that children are vaccinated. So there are different ways to communicate, and not only the channels of, not only ways to communicate, but the communicator is very important. Who is the person communicating? Yes. It cannot be, like the caller said, Western organizations. You know, we are, some of the Western organizations are so far removed, not, you know, there's lack of trust. So the best communicators are those from the local community, the local imams, the Muslim NGOs, the local organizations, and even the local, you know, government leaders. And in most of these places, they are trying very hard. They are working very hard. They are facing challenges, but they are working very hard, genuinely. MashaAllah. I've been receiving some emails. Someone emailed from Dallas in America. Alhamdulillah, I forgot to mention yesterday that our transmission of IQRA TV started reaching America, some of the cities yesterday, certainly Dallas and more cities will be followed soon. So people watching over there, one of the team member in Pakistan also commented, and maybe Richard, you want to read this email? Hang on a second. You need your, okay. Or anybody can read this. Okay. So people are commenting on that. One quickly, while Richard do revision of that email. There is one more misconception amongst community in Pakistan. Obviously, when people phone, they will talk about these misunderstandings. So we need to answer or educate the community on that. One issue was basically about halal and not halal or haram elements. Obviously, people can understand that if myself or ulama or Imam of Kaaba or even a leader of Taliban or others or even regimes in Syria are basically in favor of this vaccination, then the question of halal haram doesn't apply. But sometimes certain misconceptions basically takes deep root, such as people believing that this drop or this vaccination has ability to reduce, basically ability to produce children. Mm-hmm. So how should we tackle that? I think this is a subject which has been discussed over time in detail by every Islamic institution and all senior Muslim ulama and Muslim doctors. We have some of the best doctors in this world are from the Muslim fraternity, they're Muslims. So we have systematically tackled this by some of these people visiting even the production facilities. Islamic fiqh has done a detailed research in the vaccine, the way it is produced, the way the ingredients, what are the ingredients, and has done research and come up with relevant edicts, fatwa, supporting that this is a very safe vaccine, this is completely halal. If it wasn't, why would Saudi Arabia be giving it to every coming Haji or Umrah or anybody who goes from Pakistan, Afghanistan, Nigeria, landing there? It has to take. And Saudi Arabia is very cautious about expanding family. Hence, one of the reasons that 4 marriages over there are very common. Alhamdulillah. So we are looking at rumors which should really not be the reason to
to put your child in grave danger. And rumors, in our religion, in any case, you're not supposed to listen to rumors. It's prohibited. You're prohibited. So, unless you have done research yourself and confirm, rumors should never be the basis for taking any decision. It's completely un-Islamic. But this has been confirmed by all the religious leadership. The entire ummah agrees that this is halal. And as you had earlier mentioned, all ulama agree that this is wajib. That means it's almost obligatory on every Muslim parent to ensure that their children are protected from this disease and from diseases in general. Right, mashallah. Thank you very much. Richard, you want to read this email from Pakistan? I know why you wanted me to read it now, because I've got to pronounce some names and you wanted to laugh. Okay, so it starts, Assalamu alaikum. And the interesting one is, respectable Imam Saab. I thought that was lovely. I am watching your show on Polio Eradication Initiative on IQRA TV. It is really informative show for the community and us as well. Pakistan carries a huge burden of polio cases, most of which have been recorded from FATA and KPK. I'm in Islamabad for a workshop training on result-based management of projects. I also gave some of my suggestions to all Pakistan team about the polio campaign, and we are available here. If Al Care Foundation take decision for the implementation of the polio campaign, as Al Care Foundation have a high goodwill in Pakistan as a religious organization serving humanity worldwide. I hope you'll respond to my email, and I'm available if you need any information from KPK regarding it. Yes, Thanks and wassalam. Thank you very much. I mean, this is one of the team member who found out through Facebook that this program will be taking place, and surprising that it is well past midnight in Pakistan, but still people are watching over there. So you know the way they call it, you heard from horse's mouth. So if it is KPK, then he will be the one who will be managing the project, and they have done quite extensive preparation for this, and inshallah I'm hopeful that we can do our bit, and we can join hands. As Brother Saif said earlier, that you can't work individually, you have to work with everybody else together. So people should not rely only on Al Khair or WHO or one or two organizations. It is everybody's shared responsibility. Similarly, if there are any other NGOs out there in UK, Europe, in America, wherever you are watching this program, and you would like to support it, support doesn't have to be financial support. It can be basically joining together, delivering the program and so on, becoming assistant to eradicate this problem from the world, then that will be fantastic, inshallah. We have last few minutes remaining for the program. The program was supposed to finish around 8:30, but we extended by another an hour. And as our guests, they arrived from Geneva, which is, by the way, is not that far. It's just local. 1.5 hour flight. Yeah, it's just quite local. So we can do another an hour. You can do whatever you want. Right. So it's in Persian we say kahre darwish barjane darwish. Yeah, but again, I don't want to become victim of my own wording that I use them and abuse them and misuse them and so on. So it's a pleasure being with you. Inshallah, we'll close this program in a few minutes. Brother Saif, your last thoughts and your last message My to the last message is that, which I said to our colleague from the WHO, that it is not that you have established this channel, and I have to confirm Allah gave me the opportunity to lead one of the largest Muslim NGO in Britain, and I can safely confirm that you hold a highest level of respect among the Muslim community. A Imam, a learned theologian,
and humanitarian activist. I would say, on your face. Don't give me title of activist. No, activist, of course, humanitarian activist. And today I learned from another humanitarian diplomacy. So you have to use some of the tact and diplomacy to rally round all humanitarian activists in this eradication of Pakistan's polio. And I want single-handedly the way you came for the last 7-8 years, Al-Khair and IQRA TV. You can prove to be the champion to eradicate polio from Pakistan. So one name to be remembered. I wanted last message as piece of advice to the people. This is the message that I want you to fully commit in front of the public that you will take it. That we can discuss in private. But to the audience, I think, brothers and sisters, this is a historic moment. Sorry to interrupt you. We have an international call. Assalamu alaikum. Sorry, call dropped. We'll take a next call. It will take few seconds. Yes, go on. Brothers and sisters, this is a historic moment. We have our colleagues from the World Health Organization and we have Imam Sahab, that we must all, those who are listening and watching this program, let us commit that we do not want polio to remain on the surface of this earth. Let us work together to eliminate polio from across the globe. And the Quran is very clearly, it says, وَتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold fast to the rope of Allah, rope of God, and don't be disunited. Let us work together as one team, as one humanity, one family, one fraternity to eliminate polio completely. The way we managed to eliminate smallpox, let us do it. And we need every one of you to come and commit for it. And we are there together with our brothers. We'll fight it. That last breath, we must ensure that it remains in the history of the dustbin. It does not remain on humanity at all. That's my message. Thank you very much. With that, let me take one telephone call. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. First of all, I would like to thank IQRA TV and Imam Qasim Sahab and all honorable panelists which we are having this time on TV. Ji, mashallah. I would like to comment on this topic. It's really very informative topic which we are having today. मैं इस हवाले से थोड़ी सी कुछ अपनी सजेशन और अपने कुछ कमेंट्स ऐड करूंगा यहाँ पर. मैं कैपी के आप इस मानसरा से बिलोंग कर रहा हूँ, अल-खैर फाउंडेशन से. यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक आपने चूज किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है हमारे केपीके में और पाकिस्तान का. बहुत ज्यादा ये केस हमारे इस एरिया में नजर आए हैं जो पिछले कुछ सालों से चल रहा है सिस्टम. लेकिन यहाँ पर इशू ये आ रहा था कि लोग या तो मतलब इसको वो अच्छी तरीके से जज नहीं कर पा रहे थे. अवेयरनेस लोगों में अभी आई है. दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो अल-खैर फाउंडेशन की जो गुडविल है वो लोगों में बिल्कुल रिलीजियस इस्लामिक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं लोग हम पे. तो ये हमने चूंकि केपी के मुख्तलिफ इलाकों में काम भी किया है थोड़ा डिजास्टर में, तो यहाँ पर हम लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके या फिर इस तरीके से हम अगर अल-खैर फाउंडेशन को अगर इस चीज का मिलती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लीमेंट करेंगे ये पोलियो कैंपेन को, तो इंशाल्लाह ये हम उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह हम अच्छी तरीके से कर लेंगे क्योंकि लोगों का ट्रस्ट तो अल-खैर फाउंडेशन का ऑलरेडी है. अब देखना ये है कि हम किस हद तक मतलब कौन कौन से एरिया में जाते हैं. केपीके में तो WHO की टीम यहाँ पर आज पैनल में बैठी हुई है, वो आपको ज्यादा हम लोगों ने काम भी किया, वो गाइड कर सकते हैं. 27 मोर और लेस यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट केपीके के हैं फाटा को छोड़ के, उनमें से मोर देन 15 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें तो हम मतलब बिल्कुल वो इजीली हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. लेकिन चंद एक जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से मतलब जो हाई रिस्क की एरियाज हैं जो इससे पहले मतलब तालिबान के अंदर मतलब वो रहे भी हैं,
تو ان میں بھی ہم مطلب ابھی چونکہ اویئرنیس ابھی بڑھ رہی ہے تو جو ان کا عمل دخل تھوڑا کم ہو رہا ہے، تو ہم اس میں بھی مطلب انٹرونشن اپنی کر سکتے ہیں اگر ہم مطلب لوکل علماء اور ڈفرینٹ لوکل آرگنائزیشن یا لوکل جو گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ مل کے اس طریقے سے ہم اس کیمپین کو بہت اچھی طریقے سے چلا سکتے ہیں. کوئی بھی مطلب آرگنائزیشن ہو جس طریقے سے مطلب وہ ٹرسٹ کرتی ہے زیادہ اپنی کمیونٹی پہ، فاؤنڈیشن کی کوآرڈینیشن لوکل گورنمنٹ کے ساتھ، لوکل علماء کے ساتھ، لوکل کمیونٹی کے ساتھ بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے. انشاءاللہ ہم پر امید ہیں، ہم انشاءاللہ اس نیک کام میں ہم اپنی طرف سے جو ممکن ہو سکا جتنی سروسز بھی ہوئی ہم دے سکتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں امام قاسم صاحب کا کہ انہوں نے میری ای میل اپنے پروگرام میں آن لائن جو ہے سب کے سامنے وہ دی. بہت شکریہ آپ سب کا. اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی انفارمیشن یا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. انشاءاللہ ضرور. جزاکم اللہ. فیصل، آپ کا نے جو مطلب ابھی تک کے ریسرچ کیا اس میں آپ کو چیلنجز کیا کیا سامنے آئیں گے؟ آپ نے کہا تو ہے کہ چیلنجز ہوں گے، لیکن کیا کیا چیلنجز آ سکتے ہیں؟ سر ڈفرینٹ قسم کے یہاں پر چیلنجز جو ہیں وہ جو موسٹلی ہیں لوگوں کا مائنڈ بلڈ اپ کرنا ہے، سوال سے اویئرنیس دینی ہے. اویئرنیس کے آپ کو پتہ ہے بہت سارے ٹولز ہیں جو ہم یہاں پر اڈاپٹ کر سکتے ہیں. جو میجر یہاں پر پینل میں جو آج کی جتنا بھی ہماری آپ کی ڈبیٹ ہوئی ہے، سوال سے ڈسکشن ہوئی ہے، اس میں جو سب سے میجر جو ٹول آپ نے اس میں رکھا ہے وہ یہی تھا کہ ہم اگر لوکل علماء کو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ان کا زیادہ انفلوئنس ہے کمیونٹی پر، لوکل گورنمنٹ کی بنسبت لوکل علماء کا جو ہے وہاں پر زیادہ مطلب وہ ہے. اگر وہ ان کے ساتھ ہم ان کو ساتھ لے لیتے ہیں تو یہ مطلب میجر ایشو یہی ہوتا ہے. یہاں پر میجر چیلنجز یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ وہاں پر انٹریکٹ کس طرح کیا جائے. یہ جو فاٹا کا ایریا میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو کیپی کے جو قبائلی علاقہ جاتے ہیں ان کے حوالے سے جو پرٹیکولرلی ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر میجر ایشو یہی ہے کہ وہاں پر لوگ زیادہ ایک تو اس سے پہلے جتنی بھی آرگنائزیشن نے یہاں پر پولیو کیمپین کی ہے وہ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ ان لوگوں پر ٹرسٹ نہیں کیا گیا، اس طریقے سے ٹرسٹ نہیں بھی کرتے ہیں ریلیجیس آرگنائزیشن کو، کیونکہ یہ تو ایک تو اسلامک نظریے سے بھی مطلب وہ زیادہ مطلب ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کو زیادہ نہیں کیا ویسٹرن. یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن ان لوگوں کا مائنڈ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے حوالے سے مختلف ٹولز ہم یوز کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم وہ اگر ہم موقع ملا تو کریں گے بھی اس کو کامیاب بنانے کے لیے. ایک چیز تو یہ، دوسری چیز یہ کہ یہاں پر جو ٹیم ہوتی ہیں وہ بھی پراپرلی وہاں ان ایریوں تک پہنچتی نہیں ہے. چاہے وہ گورنمنٹ کی ہوئی ہے جو بھی وہ اپنی ایک رسپانسبلٹی کو اس طریقے سے مطلب پراپرلی وہ ہینڈل نہیں کر پاتے ہیں. ایک تو وہ رسک کنسیڈر کرتے ہیں، مطلب اپنی جان مال اس کا تحفظ کے لیے وہ زیادہ پیچھے رکھتے ہیں. تو ان چیزوں کو اگر کمیونٹی پہ ڈال کے اگر کیا جائے تو وہ میرے خیال سے اس کی یہ میٹیگیشن پلان یہی ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم جو ہے ان کے ذریعے ہم اس کے لیے مختلف ٹول انشاءاللہ یوز کریں گے. سیمینار بھی ہوں گے، مطلب ڈفرینٹ چیزیں ہم اس پہ کرتے رہیں گے. تو ایک تو سب سے زیادہ جو اویئرنیس ہے وہ ان کو دینی چاہیے اس حوالے سے، جو کہ نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ زیادہ مطلب ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. دوسرا یہ مطلب وہاں پر اپنے ان کے بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ مطلب پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی اوائڈ کرتے ہیں اس کو. دوسرا وہاں پر تو ایجوکیشن کا سیٹ اپ اتنا ہے بھی نہیں جس طریقے سے مطلب کہتی کہ دوسرے علاقوں میں یا پنجاب کے علاقوں کو لے لیں یا کسی اور کو لے لیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. جو آپ کی طرف سے کوئی سوال جو ہے کے پی کے سے ڈائریکٹ فون کر رہے ہیں. آئی تھنک ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ان کا کہ انہوں نے پہلی ای میل بھیجی، پھر انہوں نے اس کو کال کیا. فیصل صاحب آپ کو بہت شکریہ. فیصل، آپ نے ایک تو بہت صحیح طریقے سے چیلنجز کو بیان کیا اور اس کے بعد آپ حل بھی بہت بہترین بتا رہے ہیں. جو آپ نے بات کی اویئرنیس کریشن کی، جو آپ نے بات کی کہ ہر ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اگر وہ اپنے بچے کو نہیں پلائیں گے تو مشکلات کیا ہو سکتی ہیں اور پلانا کتنا ضروری ہے ایک مسلمان ماں باپ ہونے کی حیثیت سے، اور کتنا ضروری ہے ایک دنیا کے ایک گلوبل سٹیزن ہونے کے لحاظ سے. اور وہ ساری چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں اس کی اسی طریقے سے تشہیر ہو، اور یہ تشہیر گھر گھر پہنچے، اور وہ تشہیر یہ بھی پہنچے کہ جو لوگوں کے خدشات ہیں اس کا مداوع تو موجود ہے. ہمارے پاس فتوے موجود ہیں، ہمارے پاس علماء کے فتوے یہ موجود ہیں کہ یہ واجب ہے پولیو پلانا، لیکن ہر گھر میں یہ بات پہنچی نہیں ہے. یہ ہر گھر میں یہ بات پہنچانی ہے. ہر امام صاحب کو جو لوکل مسجد کے امام ہیں، چاہے وہ گاؤں کی مسجد کے ہوں، چاہے وہ قصبے کی مسجد کے ہوں، چاہے وہ قریے کی مسجد کی ہوں،
उन तक ये बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और उनको इस बात की समझ आनी ज़रूरी है कि ये कितना ज़रूरी काम है जो कि वो अपने खुतबात में अपनी वाज में कह के अपने लोगों को उनके खदशात दूर कर सकते हैं और उनको आमादा कर सकते हैं। एक चीज़ होती है खदशा दूर करना, जो ठीक है अवेयरनेस क्रिएशन है। जो सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त इन जगहों पे चाहिए वो डिमांड क्रिएशन है कि वो लोग खुद माँ बाप कहें कि नहीं, ज़रूरी है कि हमारे बच्चों का बचाव होना चाहिए, उनकी ज़िंदगी को बचाना ज़रूरी है। एक मुसलमान की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से और माँ बाप की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हर वो चीज़ अपने बच्चे के लिए हासिल करने की कोशिश करें जो कि उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है और उसकी ज़िंदगी के बचाव के लिए ज़रूरी है। तो ये इंफॉर्मेशन, ये तशहीर हर माँ बाप तक पहुँचानी ज़रूरी है और ये सबसे बेहतर हो सकती है अगर आपने वो ट्रस्ट बिल्ड किया हो कम्युनिटी के साथ। तो अब आपकी बात सुनी जाती है, आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ हो मस्जिद मसाजिद के साथ, तो आपकी बात इमाम सुनेंगे। ये जिस जगह पे मौजूद हो वो एजेंट्स, वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो कम्युनिटीज़ इस बात को ज़्यादा आसानी से इसको समझ भी सकती हैं और फैला भी सकती हैं। तो बहुत शुक्रिया फैसल। डॉक्टर आनंद, एनी क्वेश्चन यू हैव फ्रॉम फैसल वाइज ही इज ऑनलाइन? Well, first, thanks for calling and for writing. I think it's a real sign of commitment and interest. And what I would like to maybe ask Mr. Faisal is, how can we get more organizations, community organizations in Pakistan, get more excited, get more energized, that they can deliver a polio-free Pakistan? They have to have this a goal, a polio-free Pakistan. How can we get organizations within the country engaged and energized that they are doing this for their own children first and then for the world? But first, they have to show the passion that they can do this for their own children. So how do we get that in Pakistan? Faisal, you want to answer that? Sorry, call drop हो गई। So anyway, I mean, as Saif Bhai also mentioned that we have to work together with different organizations and governmental, non-governmental and world organizations. And this is a new front, new beginning for Al-Khair. I'm not saying that we'll change the world or we'll do the wonders, but we'll do our bit. And if everyone do their bit, inshallah, it will solve the problem. I think the conference in Islamabad, which you also attended, was milestone, where we managed to attract hundreds of scholars and ulama, those who are respected. Many of them came to the conference with negative approach, with whole catalog of objections and arguments or basically counter-attack or whatever. By the end of conference, in 2-day conference, all of them were satisfied and not one single of them left from there who was not willing to support this campaign. From that conference, we basically had database of it and so on. So we contacted many of these scholars. Those scholars are linked to one organization or another. So that way, basically, we through this Al-Khairi small effort, we connecting couple of hundred community-based organizations together. But we will not stop here. We will try, inshallah, that UK-based NGOs, Europe-based NGOs and many NGOs in Pakistan, they connect together, they can work. One way of working, one of our approach is that we set up an example, that if Al-Khair can do it, then others can do it also. Up to now, polio is being taken for many NGOs or many religious leaders as no-go area, that no, we don't have capacity or we don't have ability, we don't have means of it and so on, this and that. For myself, I'll be honest that I didn't knew up to a few months back until Islamabad conference that polio is such a big threat. But when I understood
Alhamdulillah, I took it on board. And now we will be able to do our bit, inshallah, in delivering that. When other organizations see us doing it, out of competition, out of possibly jealousy, or out of encouragement, or taking as example, or basically with the idea that if they can do it, we can do it 1,000 times better than them, they will jump, they will come on board. And that's what our aim is, that Al-Khair itself, or WHO, or United Nations, or Pakistan government, they cannot tackle it alone. Everyone, with whatever intention, with whatever motive, should come together or should work on this individually or collectively. And that way, inshallah, it can be solved. Fully agree. I think I would say, Imam Sahib, with the right intention and with working together as a noble cause for humanity, saving the humanity, I'm sure you will be able to attract all Muslim NGOs to join you to this noble cause. I mean, I don't see any reason. No, alhamdulillah, normally that is the case, but sometimes it do happen that some NGOs would do it out of competition, which is natural, like a wheelchair distribution program. So we launched it. I'm not saying that we were the first one to do that, but before us it was being done. Someone distributed 5 wheelchairs there or 50 wheelchairs here and there. We launched it as a program where basically in one day we distributed 1,000 wheelchairs, and then every month couple of 100 wheelchairs and so on. I was doing like that, and others came on board that we can do it better than Qasim. What the hell he thinks himself, and they did it, and I'm proud of it. You've created the positive jealousy. Yeah, at least you know. We need that jealousy. What do you think? And it is in hadith that that sort of jealousy is permissible. Good. La hasada illa fi ithnatain. One in knowledge and one in charity. Hasana. Yes. Good work. So that jealousy, although they don't realize, but I feel happy they're doing it. Water purification plants. Yeah. Right? It was a project which was delivered by governments before. Al-Khair took it on board that rather than working on hand pumps and water well, let's work on water purification plants. The cost is quite high and so on. Alhamdulillah, we managed to deliver 50 plants. Now other charities coming on board doing it, and they're saying on TV that other charities doing it, but we are doing even better. Alhamdulillah, I'm happy. You know, or deep borehole project in Africa. So then you can move into a new sector and you bring people into the... So I think you can act as a trigger. Yes. And also Quran also says, "Fastabikul khairat." Yes. Lead and take lead in good work. So compete in good work. So this is really important. So you would be the trigger for it. And I think that trigger would be fantastic. A sparkling organization through a sparkling person, they will spark this. And correct. That's how you light one lamp with another lamp. Diye se diya jalta hai, jaise hum Urdu mein kahenge. Richard, any final words? Well, I can't compete with that. Let me give a fun one to all the viewers. It still is not midnight, so better be sensible joke here. That's okay. If you take your phone and just either text or tweet, call your sister and change the world. And then whatever else you like after that, call and ask me how or whatever, but phone your sister and change the world. I think if we take that one away and send it, text it, tweet it, and do it, then if everyone calls their sister or their brother in the areas that are important and says, go to a local health centre or become a worker yourself to help others in your local area, that does it. So phone your sister, change the world. That's my message. Thank you very much. But try to phone tomorrow because now is nearly 3 a.m. in Pakistan. So rather than 10 minutes, we'll give you 10 hours, inshallah, to do that. I would like to really thank you, but before that, your short messages. Well, number one, thank you and thank short message to the community. Yes, obviously to be here and thank the community actually for participating in it and being there till this late. Not only in UK, but we are hearing these messages and these from US and from Pakistan as well.
I think very short messages is doable. Very short messages, let's get together and make a difference, which is a difference for the coming generations. It's a difference, and this is an opportunity which does not come to every generation. So we are lucky to have this opportunity to make a difference, which would be, as a Muslim, is called sadqa-e-jariyah. So this sadqa is going to be till the end of the time. That means a good which continues till the end of time. So this is critically important. And I think this is the most important sadqa-e-jariyah. So every time a child is protected, you get the benefit of it, because you became part of that effort to get the world rid of a real menace. So I thank every one of you for being there. Thank you. Jazakumullah. Thank you very much. Anand, final wish? I think everyone has said most of what I would have liked to have said, but anyhow, thank you all for listening and watching and participating. And as Richard said and as Naveed said, actually the solutions are within our hands. It's with you, with me, with all of us. We have the solutions. It needs to be put together. We all need to come together, and then the strength of the solutions will destroy any enemy in our path. And so to make sure that these solutions actually have the right effect, we have to take action. Just having solutions in our head will not lead to the result we need. We need to take action. And as Richard said, we need to contact our own families back home to ask, have we vaccinated our child? We also have to ask, has the vaccinator come to your house to vaccinate the child? Or is there vaccines in the health center available? Or so on. So we have to take action. We also have to take action by contacting maybe the local governments, maybe our own friends here in London, in Europe, in US, to spread the message that this is something doable. We can do it. We can make history happen. And again, like Naveed said, we have very few opportunities in our lifetime to deliver a gift that lasts for perpetuity. Very few gifts that we can deliver. And this is something every single person watching this program can do for themselves, for their children, for all the children of the world. MashaAllah, there is very positive email from one of our regular donor who supports in almost every single project and program. And he wrote that, I won't read the entire email, but the khulasa of it is that is definitely a step which needs to be supported and worked upon by all. The thing which I like, he said that Imam Qasim, you need to announce same thing which you mentioned in 2010, that we can do it, we will, and inshallah it will be done. Inshallah. That is the nice Thank you very much. That's very positive comment. I think back in 2010 I said that let's rebuild Pakistan, we can do it and we will. So let's try to eradicate polio from Pakistan, Afghanistan. Nigeria is almost, I think, is done, alhamdulillah. 80% plus cases are in Pakistan. Let's try to finish them. And it's not matter of even our lifetime. I think within next 5 years, our aim should be that polio is closed chapter, inshallah. Brother Saif, I would like to thank you for taking time out and great to have input from Islamic help side also. So there is, you can say, different organizations, mashallah, and really appreciate your time, although didn't give you much chance to speak. No, thank you. Richard, thank you, but no thank you.
Pleasure. You know, in Urdu we say "Ghar ki murgi dal barabar." What does that mean? I'll explain that I later. thought you might say that. It means come and have a biryani, does it? Oh. Yes, biryani is waiting. He heard the word burgi. Murgi here. He is one Gora who eat hot Asian food. So the murgi reminds him of biryani Yes, immediately. yes. And I mean, he's so clever that he heard dal also, but he didn't go for that. No, he didn't go for that. Yes. He's stuck on the murgi. That's right, yes. Anyway, Anand, pleasure to have you, and looking forward to achieving some great results, hopefully. I'm sure you have tens of thousands of organizations working along yourself, of course. We will try to do a little bit whatever we can, although our effort will be just a drop in ocean by giving this polio drops. But nevertheless, whatever we can do, we will aim it for the best, inshallah. Thank you, Dr. Naveed. It's a pleasure to have you here, especially with the wealth of experience and achievements yourself have achieved for eradicating polio from many parts of the world. Of course, it is honor for the team, it is team effort, but a car cannot progress without driver. I know that government is working on driverless car technology, but we are not there yet. But you've been driver and you have driven out this polio from many countries. Very kind. I think each one of us is a driver, Yeah. and that's the spirit. Each one of us is a driver. I Each consider one myself as a spare part or a spare wheel. Well, there is no driving without spare parts, because end of the day, you need to change some parts and drive. So there is, everyone is equally important, and that's the spirit, and that is what brought us together, and that's what you have proven, that you can trigger and you can bring others together as well to compete in this good work, to join hands and to get rid. So thank you very much for all the efforts and hosting. Thank you. Brother Saif, very last one question. Mashallah, we have, you can say, a good pool of charities, especially from India, Pakistan, Bangladesh, background in UK. How do you think you and we can persuade them to work together on this? I think, inshallah, we can begin the journey. Islamic Help is committed to work with Al Khair on this noble area. You have said a small drop, maybe it is smaller than that, but nevertheless it will be there. And I think there is no reason why other Muslim charities will not get involved. I have spoken to today with a Muslim Charities Forum, Brother Abdul Rahman Sharif, a dynamic young leader. We have to empower him to bring about every single Muslim charities who are active in Pakistan. They cannot escape from it. They said, you are not welcome in Pakistan if you don't do anything. You have to do your role, your part. And I think there is somebody who needs to whip them in discipline, because it is a... I think this should be our agenda for next, our CEO's lunch, which is overdue, I think. Yes, inshallah, I will... Last we had 2 months back, I think. Okay, inshallah. So for next CEO's lunch, let's make it once a month. We different CEOs meet together. Once they came to Al Khair, once it was at Al Muntada, and so on, different places. Inshallah. So inshallah, in our next meeting, we will. This will be our agenda. And Saibai will be driving this to bring all UK charities together, and he will make sure that those who don't jump on the wagon, he drives them crazy. And I'm sure somebody would be driving some good food to the meeting too. इंशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर नाज़रीन प्रोग्राम ख़त्म करने को जी नहीं चाह रहा है, लेकिन ये कि 8:30 बजे प्रोग्राम ख़त्म करना था और गज़ब खुदा का 10 बज गए जो है इस वक्त। तो बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए से ज़रूर कोई ना कोई खैर व बरकत के फ़ैसले फरमाए। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को हम आगे और आपके साथ चलाएँगे। इस पर जो है जो कल का मेरा प्रोग्राम होगा उस पर आप कमेंट्स दे सकते हैं। आज मेरे ख्याल में आपने जो है ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है हमारी बातें सुनने पर,
اس لیے بہت زیادہ ٹیلی فون کالز نہیں کی، ورنہ جیسے یہ 7 o'clock کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ ہاٹ کیک ہوتا ہے جو ہے، آبویسلی ہزاروں کالیں اس میں آتی ہیں. لیکن آج چونکہ ایک نئی انفارمیشن آپ کے سامنے آ رہی تھی، اور ٹیکسٹ میسیج میں بھی یہی بتایا کہ جو ہے ہم زیادہ انٹرسٹڈ ہیں سننے پر. ایک نے تو غصے میں ٹیکسٹ میسیج کیا ہے کہ آپ کالز کیوں لے رہے ہیں، آپ اپنی باتیں بتائیں. تو دیٹس ویری پازیٹیو دیٹ یو آر انٹرسٹڈ ٹو hear more from the team and so on, and inshallah tomorrow in our 9 p.m. we can take this discussion further. Until then, take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.